Good morning. Welcome to ICOPEV, International Conference on Production Economics and Project Evaluation. Thank you all for being here today. We call to the stage for the welcome session the Vice President of the Politécnico Institute of Castelo Branco and Chair of ICOPEV, Luís Farinha, and the General Chair of ICOPEV and Professor of the University of Minho, Madalena Araújo. Good morning. On behalf of the President of the Castelo Branco Politécnico Institute, Professor António Fernandes, who is in Lisbon at meeting of the Coordinating Council of Polytechnic Institutes and cannot be here with us, I would like to thank you for being here. I would like to thank the University of Minho and in particular Professor Madalena Araújo, General Chair of ICOPEV, for the opportunity to receive in Castelo Branco the 2022 edition of this international conference. ICOPEV International Conference on Production Economic and Project Evaluation is an international event that aims to boost regional innovation ecosystems through strong interaction between academia and industry in the fields of research, development, and innovation. Bringing here today academics, managers, entrepreneurs, and policymakers who will share their knowledge over these 2 days will, I am sure, result in new cooperative dynamics and new collaborative fruits. So, enjoy this Congress, building and reinforcing cooperation networks. Thank you so much. Good morning to you all. We are running, this is the 5th conference, ICOPEV conference. Just a brief introduction. We started this series of conferences in 2011, and then the second one was 2014, and from then onwards we had an edition every 2 years. Of course, until 2018, because then we had the pandemic situation and we stopped until now. And this is the first opportunity that we had to run the conference in a different institution, and we were very pleased with Professor Luís Farinha, who joined us in previous editions of ICOPEV, to be interested in bringing it to Castelo Branco. So we are very pleased with this opportunity, this sharing, and all the outcomes that will come out of this joint effort. So we are very happy with this, and it is the 5th edition, just to remind you again. The scope of the conference, as Professor Farinha said, remains the same, and we will have 2 very fruitful days of conference, I'm sure. The program is telling us all that, especially a lot of interactions with other institutions. So again, I thank all of you for coming as well, and I would like to thank Professor Farinha and his team for hosting this conference, and we are in debt to Instituto Politécnico de Castelo Branco. We thank all the participants and committee members for making it possible and relevant. So we wish you all a very rewarding conference. Thank you. We invite the members of the welcome session to take their seats in the auditorium to assist a short video about Politécnico Institute of Castelo Branco.
ICOPEV, International Conference on Production Economics and Project Evaluation, is an international event that aims to boost regional innovation ecosystems through a strong interaction between academia and industry in the I&D plus innovation domains. It's a 2-day program with plenary sessions, keynote speakers, parallel sessions, roundtables, and a visit to industrial facilities. All plenary sessions and roundtables will take place in the auditorium. The conference will proceed with the parallel sessions that will take place outside in separate rooms. We resume here in the auditorium at 10:50 for the roundtable collaborative projects, project trace, perspectives on knowledge and technology transfer in higher education. Good work to you all, and see you soon.
a nós esta manhã para a primeira mesa redonda da Conferência Internacional que o Instituto Politécnico de Castelo Branco brilhantemente organizou, e deixo já aqui os meus parabéns à organização. Eu estou a falar em português porque penso que não temos nenhum não falante de português na sala. Se não for verdade, façam algum sinal. Ok, então continuamos em português. Esta mesa vai focar alguns projetos colaborativos e partilhar perspectivas de diferentes instituições nacionais e internacionais naquilo que é a transferência de conhecimento e tecnologia no ensino superior. E como não podia deixar de ser, para a primeira apresentação e com base naquilo que tem sido a evolução do panorama científico e tecnológico nacional, convidamos um representante de um dos nossos laboratórios colaborativos, no caso o Laboratório Colaborativo MOR, sediado em Bragança, e no qual o Instituto Politécnico de Bragança tem uma participação. Temos então connosco o professor Dr. José Barbosa. Eu estou a tentar olhar para trás porque ele deve estar aqui nas minhas costas, que foi investigador e é ainda investigador do Centro de Investigação em Digitalização e Robótica Inteligente, e para além disso é líder da linha de investigação do Laboratório Colaborativo e das parcerias e colaborações com as entidades regionais, que ele irá explicar melhor do que eu. Portanto, muito obrigada ao professor Barbosa. Passo-lhe então a palavra. Se puder partilhar a sua tela, agradecemos. Ora bem, obrigado Vera, bom dia a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite por estar aqui. Peço desculpa por não estar aí fisicamente, mas tive que vir à Espanha. É uma empresa para tentar, como está aqui no título, transferir inovação. E pronto, e então gostaria de usar o meu tempo, que eu vou tentar respeitar, ou melhor, eu prometo que respeito, para começar por dizer o que é então os laboratórios colaborativos e particularmente o ColabMor. Ora, os Colabs são instituições do sistema científico e tecnológico português, recentemente criados, já não é tão recente quanto isso, mas são os mais recentes. O ColabMor, para terem uma ideia, arrancou em junho de 2019. Arrancamos com 24 pessoas e neste momento são mais de 45 pessoas. O que é que nós fazemos e o que é que os Colabs fazem, ou qual é que é a missão dos Colabs? Na apresentação o que foi dito é que de facto o IPCB faz parte do MOR. Eu diria que é o associado mentor do laboratório colaborativo, e depois temos também na associação empresas. E tendo este panorama, já conseguem começar a perceber que os Colabs aquilo que têm que fazer é transferir inovação, transferir tecnologia, ou seja, aquilo que é desenvolvido nos centros de investigação, por exemplo no CEDRE ou no CIMO do Instituto Politécnico de Bragança, e pegarmos nessa inovação, nessa investigação, digamos assim, e aumentarmos o nível de TRL, ou seja, de maturidade tecnológica, e transferi-la para o tecido empresarial ou para o mundo real, digamos assim. No ColabMor, o ColabMor começou em Bragança e está sediado em Bragança. Estamos neste momento já com um polo, que é um polo que está sediado na Meda, ou seja, estamos na região interior de Portugal, ou seja, em regiões de baixa demografia, digamos assim, e em que o tecido empresarial oferece-nos desafios um bocado particulares. O ColabMor tem, digamos que, 5 grandes áreas de atuação. A ideia não é criar silos, a ideia é que são áreas multidisciplinares. Todos os nossos projetos, sempre que possível, são contendo mais do que um grupo, digamos, de especialização. E eu brevemente posso passar. Começo pela esquerda, que é o grupo que eu lidero, que é o grupo de tecnologias inteligentes. De uma forma muito simples, trata tudo aquilo que é digitalização, ok? Ou seja, o ciclo dos dados. Nós temos competências para
colecionar os dados, ou seja, transformar grandezas não elétricas em grandezas elétricas, armazenamento, processamento até a criação de Decision Support Systems, para que as pessoas vejam o que está a acontecer. Depois temos o grupo de, eu não sei se vocês conseguem ver o rato, mas temos o grupo de ecossistemas e ambientes de montanha. Bragança está inserido numa região de montanha. Tratam estas temáticas de montanha, e eu aqui gostaria de fazer uma pausa porque há um tema muito importante que este grupo e que o MOR está a trabalhar, que é no fundo toda a cadeia de valor do azeite. Eu acho que nós todos gostamos de pôr azeite nos nossos alimentos, mas há um problema real em Portugal, e não só, que é o que é que nós fazemos com os byproducts do azeite, ou seja, o azeite, nós extraímos o azeite da azeitona e depois há ali alguma coisa que fica que tem que ser tratado. Atualmente isso é feito em extratoras, por exemplo, que simplesmente não têm capacidade de processamento desse resíduo, digamos assim, e nós no Colab estamos a tentar desenvolver soluções que estamos a pôr no mercado, por exemplo, pegando em azeite e fazendo duas grandes ações. Por um lado, pegar neste resíduo e tentar criar um composto que tenha valor nutricional para depois depositar nos terrenos, e já temos um composto feito para isso. E, por outro lado, tentar perceber se é possível, por exemplo, pegar neste resíduo e incluir em rações animais, e também temos exemplos já a fazer isso. Pronto. No meio, um grupo que é o grupo de produtos de base biológica, ou seja, trata do desenvolvimento de novos produtos, nomeadamente não usando aditivos químicos, que também é um paradigma muito importante em Portugal, na União Europeia e eu diria no mundo, que é a substituição de corantes e conservantes químicos por soluções, digamos, mais naturais e amigas do ambiente. Aqui também posso dar um exemplo de um projeto que estamos a desenvolver com uma startup que foi incubada no IPB, que está a explorar uma patente do IPB, que no fundo é pegar na flor de castanheiro para substituição dos sulfitos em vinho, ok? E também temos aqui também um projeto que é perceber se nós podemos pegar neste composto, né, neste conservante, e usar noutro tipo de bebidas. Temos também um projeto que visa, com um dos grandes grupos cervejeiros de Portugal, que é a Superboc, ou o grupo Superboc, e no fundo perceber, por exemplo, se estas propriedades conservantes também podem ser em bebidas na cerveja. Um outro grupo tem ali aquelas máscaras de teatro, porque trata o património, a cultura e o bem-estar, e que também são temáticas muito prementes nas regiões de montanha, nas regiões do interior, digamos assim, e que no fundo tentamos desenvolver soluções e metodologias inovadoras para o aproveitamento, digamos, da visitação. E por último, e não menos importante, aquela mala de negócio, no fundo, que é, como eu comecei a falar, as empresas que estão nestas regiões são empresas, eu diria, um bocadinho diferentes, com necessidades um bocado diferentes, e então nós também temos que inovar na própria maneira como nós abordamos o negócio destas empresas. E então, no fundo, o Colab MOR, de uma maneira muito resumida, mas já estou a ver que já estou a ocupar muito tempo, trata estas temáticas todas de uma forma, como eu disse no início, multidisciplinar. Alguns exemplos dos trabalhos que o meu grupo está a fazer. Aquilo que vocês estão a ver ali, no fundo, é um stand que nós colocamos na cantina do IPB para quantificar o desperdício alimentar. Okay? Ou seja, nós estamos a pegar num projeto com 24 entidades, e nós, principalmente em parceria com o IPB e um bocado o ISQ, estamos a desenvolver um produto. O que vocês estão a ver é a primeira versão do produto. Nós, neste momento, estamos a fazer a segunda versão, que já é completamente diferente desta,
Eu espero numa próxima oportunidade poder apresentar já isso. E aqui pôr a sílaba tónica naquilo que é a nossa ideia é fazer inovação, ou seja, tentar fazer produto, tentar transferir inovação para as empresas. Pronto, aqui outras visões. A segunda versão está 1/10 do tamanho e já está a evoluir, na nossa opinião, para mais um produto, digamos, profissional. Depois temos aqui um outro projeto que é com uma empresa de Águeda, que é a Loki. A Loki faz iluminação LED e o que nós estamos a fazer para eles é desenvolver um produto, mais uma vez, que tem a ver com a regeneração de campos de futebol. Eu acho que as pessoas gostam de futebol, não gostam é de ver os relevados, digamos, sem relva. O que nós estamos a fazer para a Loki é, no fundo, uma solução que usa IoT, Machine Learning e afins para regenerar a relva de forma mais acelerada e mais rápida. O Buscar Parte é um projeto em colaboração com a autarquia, a Faculdade de Letras da Universidade do Porto e uma empresa de escavações arqueológicas e, no fundo, vamos melhorar a visitação de um espaço que está no concelho de Mirandela, que é a Serra de Passos, e nós, no fundo, vamos usar aplicações móveis e realidade aumentada para que as pessoas, ao irem visitar o espaço, consigam ter uma visitação mais enriquecida, digamos assim. O Valpass é um outro projeto com uma empresa da região de Bragança, que está na zona industrial de Mos. É uma empresa que faz iluminação de rua, mas querem um produto novo. Então veio falar connosco e com o Instituto Politécnico de Bragança, com o CEDRE, e então estamos a desenvolver uma passadeira inteligente, ou seja, uma Smart Crossroad. O iSafety, já acabo. O iSafety é um projeto que o BOR é o líder. O maior retalhista de Portugal, a Sonai, modelo continente, veio ter connosco e pediu-nos para desenvolver uma solução que lhes permitisse, muito na parte do SST, ou seja, da higiene e saúde no trabalho, perceber o nível de risco que pode estar a acontecer para tentar evitar acidentes de trabalho. Nós estamos a desenvolver uma solução que coleciona dados e processa dados e depois apresenta esta informação aos gestores de loja ou aos gestores da higiene e segurança no trabalho, de forma a que eles tenham uma ferramenta que lhes permita perceber o nível de risco. Reparem, eu tenho aqui muitos mais slides, mas eu acho que já deu para passar a ideia de que nós trabalhamos em cooperação com as empresas, trabalhamos em cooperação com os centros de investigação e aquilo que nós estamos a fazer, no fundo, é desenvolver soluções, transferir inovação para o mundo real, permitindo, ou esperando nós, tendo algum impacto na melhoria do tecido empresarial, digamos, da nossa região, permitindo com que estas empresas tenham novos produtos que lhes permita ter uma vantagem de mercado competindo com outras grandes empresas. Não sei se... Obrigada, professor José Barbosa. Optamos por deixar todas as perguntas para o final, assim vocês conseguem ver todas as apresentações. E agora gostava de convidar o professor Ronaldo Bernardo, do Cefet Rio de Janeiro, que nós, do IPB, tivemos o prazer de tê-lo como professor visitante e expandimos essa parceria, digamos assim. Também trabalhamos no Castelo nas 3 primeiras edições, esperamos continuar. Professor Ronaldo, bem-vindo. Ok, Kathleen, muito obrigado. Vou aqui compartilhar minha tela. Queria só confirmar quanto tempo tem para a apresentação. 10 minutos. Ok. Pronto, está a ver a minha tela? Estamos sim.
Certo, então, gostaria de dar bom dia a todos e agradecer a oportunidade de estar aqui nesse evento, sendo prestigiado e representando a minha instituição, Cefet, e dar continuidade a essa bela parceria com o Instituto Politécnico de Bragança. Então, vou falar brevemente sobre o tema gestão empreendedora e transferência de conhecimento. E aqui a agenda programada para essa breve apresentação, né? Primeiro, uma apresentação pessoal, depois falar sobre competências de gestão empreendedora, depois o caminho da invenção à inovação e, por fim, a universidade empreendedora. Então, como bem apresentado, sou o professor Ronaldo Bernardo, do Cefet, tenho uma formação toda em administração de empresas. Paralelamente, também tenho 20 anos de experiência profissional como conselheiro, consultor de organizações, e também algumas consultorias realizadas aqui no Brasil e América Latina em empresas de classe mundial também. Ronaldo, eu peço desculpa por interromper, mas não está em modo tela cheia e os slides não estão a passar, desculpa. Não estão? Deixa eu finalizar essa apresentação, esse compartilhamento e iniciar novamente. E agora, está em modo tela cheia? Agora sim. Sim. Então aqui eu passei a agenda, né, sobre essa breve apresentação. Eu falei da formação acadêmica, de uma breve experiência profissional também, e de algumas consultorias realizadas no Brasil e América Latina e Estados Unidos. Agora falando sobre competências. Então, competências é o conjunto, né, de conhecimento, habilidades e atitudes. E, resumidamente, conhecimento é saber, conhecimento pode ser traduzido como saber. A habilidade, saber fazer, então pegar esse saber e conseguir levá-lo adiante. E a atitude é querer fazer acontecer com aquilo que se sabe. Então, o que chama-se de CHA, né, um acrônimo de conhecimentos, habilidades e atitudes, formam um conjunto de competências. E essas competências podem ser tanto humanas quanto podem ser organizacionais. E aí a aplicação dessa competência para algo é que se traduz no empreendedorismo. Quando a gente fala em empreendedorismo, muitas pessoas associam a abrir empresa. Entendem que para ser empreendedor necessariamente precisa ter um cadastro de pessoa jurídica, de ter um negócio aberto, algum comércio, uma indústria, enfim. Mas quando nós vamos na definição de empreendedorismo, nós vemos que ele está muito mais voltado à atitude, que é uma série de comportamentos consolidados com o tempo, com o passar do tempo, do que com o ato de ir lá e abrir uma empresa. Tanto que nós temos várias manifestações de empreendedorismo e, dentre elas, o intraempreendedor, que é aquele profissional que empreende, que tem aquela atitude de dono, um comportamento de dono, e tem um trabalho fixo numa empresa, não necessariamente tendo a sua empresa própria. Então, a gente entende o empreendedorismo aqui como uma atitude. E, a partir dessa perspectiva, a gente segue para a gestão empreendedora, que significa, em outras palavras, esse conceito de gestão empreendedora é você pegar um conhecimento que é produzido, aplicar esse conhecimento em alguma coisa e, com a sua atitude, transferir o conhecimento, passar o conhecimento da sua organização ou do indivíduo para terceiros. Aqui, nesse caso, a gente está trabalhando com a perspectiva da sociedade. E aí já vamos da invenção à inovação. Quando a gente fala em invenção é quando se descobre alguma coisa, quando se pensa alguma coisa. Por exemplo, Einstein pensou algumas teorias envolvendo partículas na década de 10, lá para 1916. A invenção, alguns anos depois, já na década de 60, a partir dessa teoria, pensaram no raio laser. Então, a descoberta ou criação de alguma coisa, ela é proveniente de algum estudo, um experimento ou de alguma coisa. Então, tem essa proposta de trazer alguma coisa nova que não existe, então alguma coisa ali é criada. Quando a gente fala em inovação já
já significa pegar essa ideia e transformar num novo produto, num novo serviço, transformar num novo processo, alguma coisa que gere valor e que esse valor necessariamente seja reconhecido por terceiros. Por exemplo, nos dias atuais, o laser é utilizado para diversos tipos de cirurgia, inclusive a neurocirurgia, quando vai operar o cérebro de alguma pessoa. Então, isso já é aplicação da invenção, isso já é uma inovação, é pegar aquele conhecimento existente e mostrar como que ele pode ser utilizado para gerar valor. E o Schumpeter já dizia que a inovação é o motor do crescimento econômico. Então, nos dias atuais, cada vez mais a gente fala sobre inovação. E esse aspecto é muito mais, cada vez mais valorizado. As empresas, as pessoas são muito estimuladas a inovar. Então, esse papel de transferência de conhecimento passa muito disso, de pegar invenções e transformar em valor novo, em transformar em inovação. E uma das métricas que se tem para medir invenções são patentes, são registros, né, formalizando que a propriedade intelectual sobre aquela descoberta. E quando chega no contexto brasileiro, também muito seguindo o contexto mundial, tem 3 tipos principais de registros. O primeiro é uma patente de uma invenção, o segundo é uma patente de um modelo de utilidade, e o terceiro é um registro de desenho industrial. Para se ter uma ideia, no ano de 2020, no Brasil, tivemos 697 patentes de inovação. E quando a gente vem aqui para o quadro e entender como essas patentes de invenção foram distribuídas, a gente percebe que na cor laranja são as indústrias, a cor verde são centros de pesquisa e na cor azul são as universidades. Então, desse ranking que apresenta as organizações, as 15 principais organizações com mais números de patentes registradas durante o período, a gente percebe que das 15, 11 são universidades. Então, a universidade está muito ligada a essa questão da invenção e o desafio também é ser uma universidade mais inovadora para transformar essas invenções em inovações. E aí é quando finalmente chegamos a esse conceito, né, de universidade empreendedora, que significa uma instituição que é capaz de gerar uma direção estratégica. A partir dessa estratégia, dessa linha geral de onde se quer chegar, formular objetivos, e esses objetivos, eles cumpridos, eles levam ao alcance da estratégia, de maneira que esses objetivos precisam estar alinhados com esse direcionamento que foi inicialmente pensado, e transformar esse conhecimento gerado na universidade em valor social e também em valor econômico. Então, daí a gente emerge esse conceito de universidade empreendedora. E há diversas maneiras da universidade empreendedora se manifestar. E aqui listei algumas delas. Uma que é muito presente, muito forte no IPB, por exemplo, é incubadoras de negócios. Assim como algumas crianças acabam de nascer e precisam de um ambiente mais controlado para que elas possam se desenvolver, a universidade também promove incubadoras, mas com a ideia de aplicação em novos empreendimentos, ou como nós chamamos de startups. Aqui no Brasil, a gente tem um modelo muito forte também do Cefet, a gente também é uma referência em empresas juniores, que são empresas geridas pelos próprios estudantes, que fazem projetos aplicados às empresas da sociedade. E aí geram valor para essas empresas, geram valor para os estudantes e para a gente também, para os professores, porque ajuda a construir a ponte entre o que a gente ensina em sala de aula e a realidade do mercado. E aí temos diversos projetos acadêmicos, né, que chamamos de extensão. No IPB, por exemplo, tem Mentoring Academy, redes colaborativas, parques tecnológicos. As pesquisas aplicadas, por exemplo, temos um estímulo muito grande que os trabalhos finais de curso de graduação e mestrado sejam estudos de caso ou pesquisação realizadas dentro das organizações. Também temos eventos. A Kathleen bem lembrou uma iniciativa que temos em conjunto, Cefet Rio, Cefet Minas e o IPB, né, de um hackathon. E os próprios alunos, e os alunos e os egressos também, aqueles alunos que já se formam da faculdade, e eles saem com aquele espírito empreendedor e continuam com essas atitudes empreendedoras
nas atuações profissionais. E aqui o ecossistema empreendedor, com um grande destaque para as instituições de ensino. Necessariamente, quando a gente vê um ecossistema empreendedor funcionando, ali a gente vê presente instituições de excelência, onde tem um corpo docente dedicado a fazer pesquisa e a pensar a maneira de conectar o que é produzido dentro da universidade e a geração de valor que isso vai prover ao mercado. Aqui no Brasil, por exemplo, temos startups ou empresas graduadas, que já foram startups, que são descritas como unicórnios, então são empresas que têm um valor de mercado acima já de $1 bilhão, e dessas empresas, o que é muito presente é que algumas já nasceram dentro de universidades e outras têm nos fundadores alunos que participaram dessas atividades acadêmicas no período de graduação. E, por fim, vale a pena perceber os 5 principais ecossistemas de startups do mundo. Então, um destaque muito forte para os Estados Unidos, tem aqui a Inglaterra, né, Londres, representando o Reino Unido, e Pequim, a China também, despontando como um grande centro de inovação em startups. E quando a gente vai ver qual a produção científica nacional, então quanto que cada país publicou de pesquisas acadêmicas, a gente vê que não é uma coincidência que os países que têm os ecossistemas mais desenvolvidos são aqueles também que produzem mais conhecimento científico. E aí a gente vê que várias empresas do mercado, né, várias empresas atuais, nasceram de dentro das universidades. Então, as principais empresas do mundo, a Apple, o Instagram, o Facebook, enfim, o que a gente mais tem são exemplos de empresas que nasceram dentro desse ecossistema, se tornaram startups e depois continuaram como empresas graduadas. Então, isso consolidando a questão da universidade empreendedora. E aqui as principais referências. Obrigada, Ronaldo. Temos de seguida uma apresentação aqui em sala. I don't know if I should speak in English now. Anyone? Ok, so aqui em sala temos o nosso colega do Instituto Politécnico de Bragança, é o nosso técnico responsável pelo Gabinete de Empreendedorismo e vem-nos apresentar um dos projetos colaborativos entre instituições em Portugal, que foi criado justamente para dar mais espaço e ênfase às iniciativas de transferência de conhecimento e tecnologia. Jorge Humberto. Muito bom dia. Naturalmente, agradecer o convite ao Politécnico de Castelo Branco e à Vera para a participação nesta mesa. Antes de mais, uma informação prévia. Este é um projeto que envolve 3 politécnicos, o Politécnico de Bragança, o Politécnico de Castelo Branco e o Politécnico de Coimbra, independentemente das fontes de financiamento ser devidamente autonomizadas no respectivo fonte de financiamento, o projeto, na realidade, do ponto de vista da sua execução e dos seus objetivos, são absolutamente gêmeos entre os 3. Ou seja, aquilo que acontece, ou que aconteceu, é que estas 3 instituições entenderam que, ou identificaram um problema nos seus territórios de intervenção. É facilmente reconhecido que os politécnicos são dínamos de desenvolvimento e, na sua medida, particularmente Bragança e Castelo Branco, por estarmos no eixo do interior, mas Coimbra, apesar de estar no litoral, as suas dificuldades são semelhantes e entendemos que há uma grande dificuldade na transferência de conhecimento e de tecnologia para as empresas, com especial destaque para as microempresas. E, neste sentido, aquilo que nós pretendemos construir, o que este projeto pretende, não é mais do que criar um ecossistema altamente favorável a que, pela via da transferência do conhecimento e da promoção da empregabilidade de conhecimento intensivo, se proceda ou se facilite esta comunicação entre o mundo empresarial e o ensino e a investigação. Ou seja, neste triângulo, diria, de mérito, ensino, investigação e inovação, tradicionalmente já está instalado nos nossos IPs,
aquilo que nós pretenderemos é trazer outros atores ao processo, nomeadamente aqueles que têm algum poder de decisão nos territórios, desde logo as CIMs, as comunidades intermunicipais, dado que são compostas pelas respectivas autarquias, naturalmente os grupos de ação local, porque têm um conhecimento e uma proximidade com o microempresário e com a microempresa de uma forma muito intensiva, tal como as CIMs, como sabemos, ambos administram ou são organismos intermédios de financiamento público, o que significa que recebem candidaturas, que lhes dá um conhecimento íntimo da realidade de cada uma das empresas que apoiam. O que significa que nos abre uma fonte de informação extraordinária para o estudo das necessidades de transferência. Da mesma forma que entendemos que se qualquer uma das empresas não tiver necessidade de inovação, dificilmente terá necessidade de emprego altamente qualificado. Ou seja, fechamos a porta ou, dito de uma forma contrária, não abrimos a porta aos nossos estudantes altamente qualificados. Por outro lado, temos dentro das nossas instituições um conjunto de estudantes, professores, investigadores e outros agentes de ensino que contribuem de uma forma clara e direta para a construção destas soluções para o mercado, para este conhecimento. Ou seja, utilizando ferramentas de metodologias ativas, ou seja, aprendizagem efetiva, experimentação em contextos reais, inovação e cocriação, entendemos que temos que contribuir para a criação deste ecossistema. Ou seja, num espaço em que todos produzem conhecimento. Os IPs, neste caso as instituições de ensino superior, e as empresas e os nossos estudantes. Ou seja, criando um ecossistema o mais favorável possível a que isto se concretize. Como é que vamos fazer, já agora, e a título meramente informativo, o projeto está absolutamente alinhado com as estratégias de cada um dos IPs, com um conjunto de processos e de projetos complementares, como o Link Me Up, o PRR Impulso Jovem e Adulto, o POCH Aprendizagem, ou seja, diria, um resultado também de um conjunto de projetos anteriores, quer na área da inovação, quer na área do empreendedorismo. Okay? Como é que nós vamos concretizar isto nos próximos 12 meses, aproximadamente? Como todos os projetos, há um conjunto de atividades. Vamos começar por fazer uma análise com base em estudos de diagnóstico e avaliação do respectivo impacto para estas duas áreas de intervenção. O primeiro, para as competências para o futuro, seja na área da empregabilidade, e o segundo, nas oportunidades de investigação e desenvolvimento aplicado no território. Para isto, vamos, diria, digitalizar o processo. Esta digitalização passa por criarmos umas plataformas, primeiro para o emprego perfeitamente qualificado, que terá por base o registro integral de todos os acontecimentos que os nossos estudantes frequentam desde o momento zero de entrada nos nossos politécnicos, que, conjuntamente com todos os outros atores do território, nomeadamente as empresas que fazem ofertas de emprego e que procuram mão de obra qualificada, vamos gerar, diria, uma base de dados que nos vai permitir traçar perfis de oportunidade no futuro. Isto tem duas vantagens imediatas. Uma delas é adequarmos as nossas qualificações e as nossas formações. A outra é gerar novas formações e novas competências que vão ao encontro destas necessidades. Exemplificando de uma forma bastante simples. Se tivermos, ao longo de um ano, ou ao longo de um ciclo de um determinado período, um conjunto de perfis profissionais solicitados pelo território, que identifiquem uma competência para a qual nós não estamos a oferecer neste momento. Aquilo que nós tentaremos fazer é, com análise de dados, identificar essa carência e, de imediato, produzir qualificação naquela área. Ou seja, de uma forma muito rápida, termos uma resposta ao mercado de trabalho do futuro. Ok? Ou seja, isto paralelamente, vamos, com isto, monitorizar constantemente o mercado de trabalho dos nossos territórios. Neste caso, o interior norte, Bragança, o interior centro com Castelo Branco e o litoral centro com Coimbra. Da mesma forma, vamos fazer o mesmíssimo processo para a transferência de conhecimento.
utilizando a rede regional de cada um dos politécnicos, com os grupos de ação local, com as associações empresariais, com as CIMs, diretamente com as empresas e com os resultados de investigação dos nossos centros, criaremos, diria, uma grande informação sobre o que cada um procura e o que cada um já faz. Ali aquilo que nós identificamos ali como projetos de ID, diria, a base para o trabalho. Quando o processo de investigação e desenvolvimento acontece, faremos uma segunda fase, a viabilidade comercial daquele resultado. E passa para um portfólio de inovação. A seguir só temos que, eventualmente, pela dimensão das nossas empresas, estudar modelos alternativos da exploração desse resultado. Aqueles mais simples, desde a transferência e da comercialização dos registros de propriedade, de venda, comercialização de patentes, mas, eventualmente, abrir a possibilidade à comercialização conjunta dos resultados. Diria, numa partilha de risco, pela dimensão que os nossos potenciais clientes, as empresas destes territórios, terão alguma dificuldade nesse tipo de investimento. Naturalmente que isto vai permitir fazer o mesmíssimo processo que no emprego, que é monitorizar constantemente as necessidades de investigação e desenvolvimento, as necessidades de inovação nas empresas. Para além disto, o projeto contempla ainda, naturalmente, a produção e a disponibilidade e a disponibilização de conteúdos para cada um destes dois temas. Por um lado, a empregabilidade, por outro, a transferência de conhecimento. Como é que isto também se vai materializar? Levando os nossos alunos para dentro das empresas com as atividades de imersão, com as mentorias e com a realização de encontros e seminários, sempre em regime misto, ou seja, sempre com a presença dos nossos empresários. E aqui, quando digo empresas, simbolizará também necessariamente as entidades públicas e as entidades do terceiro setor. Okay? Genericamente, aquilo que nós pretendemos com este projeto de colaboração, primeiro entre os 3 politécnicos, mas acima de tudo com os territórios que envolvem os nossos politécnicos, não é mais do que criar um ecossistema favorável e um forte contributo para o desenvolvimento regional. É isto que se pretende. Obrigado. Obrigada, professor Jorge Humberto. Now I would like to introduce Jordi Andreu, founder of T-Valley Business Ecosystem and professor at University of Joriva y Vigil in Spain. Welcome, Professor Jordi. Hola a todos. Thank you very much for the invitation to be today here. I'm going to share the slides. So please let me know if you can see them. Okay. Well, I'm going to explain a little bit what we are doing here in Tortosa, that it's a little village 200 kilometers south of Barcelona. My city is quite similar to Bragança. So if you know Bragança more or less, we have the same structure. Some years ago, two people here in my town decided to help our ecosystem to develop. Here we are quite focused on agriculture and tourism, and also we have nuclear plants, okay, that now we are trying to eliminate them. So in front of us we have the obligation of changing this economic structure here in my city. We started because I'm a researcher at the university, University. We started trying to convince my university that it was the time to step further in this Universidad Emprendedora that one of my colleagues commented before. Why? Because we have things in my university. We have, for example, a business cabinet that helps
people to prepare business plans, that gives basic orientations and makes activities. We have also some business education. We have some programs that are focused on giving the essential business key issues, for example, for engineers. And we have also this kind of ecosystems that mixes people from different backgrounds. For example, we have also the project Demola in my university. We organize hackathons. We try to develop networks with companies, with the public sector. We develop also, we organize business events, presentations. But all this is okay in my university. It's quite good. But after that, most of the companies that we help feel alone, because after preparing the business plan, after receiving these basic orientations, how to prepare a pitch, how to send information, for example, to banks for asking for money. After that kind of events of networking, they feel quite alone. For example, trying to scale the company. Okay, so we decided that we tried to convince our university to create an accelerator inside the university, and we also tried to convince them that we must create like a business angel network related with the university. I say that we tried to convince them because we didn't convince them. Okay, after 2 years of negotiation, after 2 years of preparing documentation, plans, and so on, we decided to give up, okay, with the university, and we started the project outside in the public, in the private sector. Okay, why? I think that if you can see my presentation, you will see nothing that surprises you. The key point in our failure was the slow processes at the university. You know that companies and startups cannot live with that kind of slow processes, so we cannot create an accelerator that continues with these slow processes. At the university, it's necessary to control everything, to plan, to prepare, and to ask for funding, for example. And this is a very, very slow process, needs a lot of documentation, needs a lot of papers. And this is the opposite side, what an entrepreneur needs. And finally, after all this that you know, it's not very easy to get money, because most of the projects that are related with the university, most of the startups that we can manage or we can transfer from the university are used to get money from that kind of eternal projects, for example, coming from the European Union. But a lot of companies that are not used to all these kind of long processes needs money in another way, or perhaps doesn't need so much money. Okay, most of the projects that we are developing at the university, or most of the researches that we are doing at the university, needs a lot of money because they are related with product development or technologies. Some of them need, for example, authorization, the CE, or they need to ask for the patent. After that, they need to do the prototype. But there are a lot of projects, simple projects, that cannot go that way and doesn't need so much money. Perhaps needs, I don't know, 30,000 euros
or perhaps 100,000. That it's not a lot, and perhaps between 2 or 3 or 4 business angels, it's possible to finance that. So after 2 years of trying to convince our university, we decided to move on, and we decided to create T-Valley. T-Valley is an ecosystem. Okay, now we are developing the accelerator company and also creating a business angel network here in our region that tries to help, first of all, people from our region to create and scale their business project, tries to convince our people, Catalan people that is over the world, is in Madrid, is in Valencia, tries to convince them to go back to our region, because here it's not necessary to be 3 hours in a train, for example, to go to work. We are trying to convince them to come back here and work in that companies that we are accelerating and perhaps creating their own companies. Our focus is related with the strong points of the region. For example, we have very huge and international companies in the logistics sector or in the health sector, and also in the agrotech sector. So our accelerator and our business angels network is focusing all the efforts in these 3 verticals. It's a private sector initiative, and we are now inviting the public sector, including my university, including the University of the region, to participate, because we decided that perhaps this could be easier than the first way we tried. And as I said before, one of our differences is that we help entrepreneurs and we help companies, startups to close the process of leaving the startup process and being finally a company. Now the name that it's used in the market is a business builder, but we are like a mix between a classic accelerator with a lot of mentors that want to put money and want to put also hours in the companies. We have started with a quite small business angel network. We are 30 business angels now, and our objective is to get around 2 million euros. We have 30% now of this, but we are trying to do that, to create this ecosystem with an international perspective. So we are connecting with other ecosystems. For example, Portugal is a very, very interesting ecosystem for us. We are working also with Silicon Valley, with the UK. We are starting now relations with Africa. So we are trying to do that, but not only in our region, not only looking at our region, but offering our companies this international point of view, and trying to convince people out there to come here to live and to create companies. And finally, we have also started raising. We have started raising 300,000 euros. Next month, we are going to have them available. We are working to raise the double for the beginning of the next year, and we are planning to create a venture capital fund in 1 or 2 years, because we have seen that there are a lot of talent here. We know that, but we now are sure, and strangely,
we have received very good recommendations and a lot of aid here in our region. So we try to start small. We are starting small, but we have, I think, a great opportunity in our region, so we are trying to move faster. So more or less this is what we are doing here. So thank you very much. Thank you, Professor Doherty. Agora eu gostava de apresentar o professor Felipe Haddad Manfio, diretor de Relações Empresariais e Comunitárias da Universidade Tecnológica Federal no Paraná, no Brasil. Bem-vindo, professor Felipe. Obrigado, Kathleen. Bom dia, pessoal. Estão vendo já minha apresentação? Perfeito. Sim. Pessoal, primeiro, bom dia. Eu sou Felipe Haddad. Eu sou diretor de Relações Empresariais e Comunitárias da UTFPR, né? Para resumir, minha diretoria ela faz as conexões entre a universidade e a comunidade e as empresas. Eu estou aqui para falar um pouquinho dos desafios e resultados para transferir conhecimento no interior do Brasil. Né? Se você... lógico, vocês não são do Brasil, mas eu vou explicar um pouquinho. É um grande desafio fazer isso. Né? E a proposta de hoje é mostrar como o empreendedorismo e como a extensão elas chegam na comunidade. Então, a gente está falando aqui também de geração de inovação, geração de empresas, mas ultrapassando um pouquinho como essa fase chega depois para a população de Cornélio Procópio. Aqui já tem uma foto do ELP, que é o Ensino Lúdico de Programação. É um projeto que nós trazemos para dentro da UTFPR estudantes de 14, em média de 14 anos, para aprender lógica de programação, robótica, e nós temos um anfiteatro igual ao de vocês aí, fica lotado dessa criançada, e é uma transferência de conhecimento que nós fazemos também durante aí um bom período com eles. Passando aqui. Para vocês conhecerem um pouquinho de Cornélio, né, nós estamos no sul do Brasil, no estado que chama Paraná, ao norte do Paraná. O Brasil é um país de países, né, isso é interessante, né? O nosso estado, por exemplo, é o tamanho de Senegal. Portugal ali é o tamanho de Pernambuco, um dos nossos estados. Então, nós temos hoje uma cidade com 635 km², de área urbana, 60 km². Né? Então, com a área rural dali, 635. Nós temos 48 mil habitantes, o que é muito, né, comparado a diversos países, mas para o Brasil a gente tem uma pequena porcentagem. Eu gosto de fazer uma apresentação, mostrar aqui um pouquinho para comparar o que seria hoje Cornélio Procópio em Portugal, por exemplo. Né? Hoje nós teríamos, se você olhasse as proporções, né, nosso país tem 8 milhões de km², Portugal tem 92 mil, nós seríamos um país de 60 km², 6 km², na verdade, contando a área rural, com uma cidade de 0,64 km. Né? E isso é muito expressivo. O meu sogro, ele é de Portugal, ele é de Anadia, aí, e ele falava o seguinte, que toda cidade em Portugal é importante, porque ela é muito representativa. Né? E não via isso no Brasil. Isso fica claro quando você vai para o interior do Brasil. Nós somos uma cidade de 48 mil habitantes, em torno nós temos cidade de 3 mil, 4 mil, até 15 mil habitantes. Então, nós somos pequenas cidades no interior do Brasil. Quando, olhando isso, a gente também tem que entender que numa cidade do interior tem uma universidade tecnológica. Nós viemos, assim, o Ronaldo apresentou muito bem o potencial que o Cefet tem. Nós éramos Cefet até 2005. Nós nascemos em 94 aqui na nossa cidade. Nós temos hoje 13 campos espalhados pelo Paraná. Eu estou falando de Cornélio Procópio, mas temos desde a capital Curitiba, né, até outras cidades. E hoje em Cornélio nós temos em torno de 3 mil alunos. São 3 mil alunos que representa 6% da nossa população. Por quê? Porque 95% dos nossos alunos não são de Cornélio. Então, nós atraímos pessoas do Brasil, inclusive de outros países, para Cornélio Procópio. Então, numa cidade de 48 mil habitantes, onde 6% estão dentro de um ambiente específico, demonstra a importância que a universidade tem para a comunidade. E ainda mais que nós somos cursos voltados a exatas, né? Engenharia de software, controle e outras, matemática, análise. Como despertar
que a transferência de conhecimento não gere só inovação, mas gere também apoio à comunidade. E é por isso que eu vou falar de 2 pontos. Vou falar primeiro da nossa incubadora de inovações. A incubadora, ela faz parte de um programa de empreendedorismo e inovação que tem, hoje, fomenta em torno de 20 empreendimentos por ano. A gente nasceu em 2002, esse projeto. Nós apoiamos a construção de uma ideia. O aluno tem uma ideia, nós somos o primeiro investidor dessa ideia. Ele vai, transforma essa ideia num negócio, quando esse negócio transforma numa empresa, essa empresa ela incuba com a gente, que a gente dá todo o suporte para ela ficar e sair da nossa incubadora. Hoje, vou falar de 2 cases, que é o case da ForLogic, que é uma empresa que está aqui com a gente na nossa cidade. Ela nasceu em 2004 no nosso hotel tecnológico, 2 alunos com uma ideia. Ela saiu da nossa processo de incubação em 2011, né, tem todo um processo que ela foi construída da ideia à empresa, e depois da empresa a consolidação. Hoje ela consta com 80 colaboradores e eu vou falar hoje aqui de várias ações que ela faz, mas rapidamente falar 2 aqui, que poderia falar de várias, mas vou falar 2, que é o Aluno Nota 10 e Juntos, ali estamos todos juntos, que é uma ação que uma empresa criada na universidade, elas têm toda a parte dela de comercial, lógico, mas ela se volta para a comunidade de novo, né? Então, o projeto nasceu em 2022, onde pós-pandemia tínhamos uma dificuldade, o Brasil sofreu muito, a educação no Brasil sofreu muito, né? A educação no Brasil, na pandemia, ela foi bem judiada, e aí nós tivemos um problema, falta de emprego por causa da pandemia e uma educação ruim. Como que esses alunos do ensino que estavam aptos, né, 16, 17 anos, para começar o mercado de trabalho, iriam entrar no mercado de trabalho? Então, vendo essa dificuldade, a ForLogic juntou um grupo de parceiros e aplicou ali cursos de capacitação para aumentar a qualidade educacional desses alunos e, ao mesmo tempo, mais um grupo de empresas parceiras que iriam oferecer a esses alunos vagas de estágio para o primeiro emprego deles. Então, é super importante demonstrar que uma empresa tecnológica, nascida numa universidade tecnológica, transfere conhecimento, ao mesmo tempo, ela transfere conhecimento para a sociedade. Do mesmo caso, eu vou falar aqui também da GEMP, uma empresa que nasceu em 2012 também, numa fase de ideia, ela se transformou numa empresa em 2019. Em 2021, ela faz parte da Startse, né? Hoje o sócio, a Fernanda e o Rafael, são sócios da Startse, uma união aí da Startse com a GEMP. A Startse é o próximo unicórnio brasileiro, que vai valer $1 bilhão se tudo der certo ano que vem. E o fruto dessa transferência de conhecimento, ela gerou uma oportunidade, né? Lançou a Startse Tech Academy, que é uma academia para formação de desenvolvedores gratuita, onde a UTF criou toda a parte de conteúdo e a Startse aplicou esse conteúdo em mais de 8 mil pessoas no Brasil. Então temos aí uma declaração falando que essa dedicação que eles tiveram, né, criou uma nova oportunidade de profissão, né, e eles falam um baita empurrão para a vida dele aqui. Então são vários cases que aconteceram, mas também essa importância de se transformar. Então, focando também na parte, né, até interessante, né? Nós temos uma sede em Portugal da Startse. Então, a Startse tem em Cornélio, São Paulo, Vale do Silício, em Portugal, e vai acontecer um summit, inclusive, aí em Portugal, fazendo essa imersão do pessoal aqui do Brasil aí com vocês, esse ecossistema maravilhoso que vocês têm. E nós vamos falar também um pouquinho da extensão, né? Quando a gente fala de extensão, nós temos hoje 63 projetos de extensão, 255 voluntários, e temos bolsas, também temos um vídeo maravilhoso, depois vocês printam a tela, pegam esse QR Code que fala um pouquinho da extensão. E como que essa extensão, que é uma extensão formada por cursos da área de exatas, que gera conhecimento, transfere conhecimento para essa galera, chega na sociedade também, fazendo essa importância. Eu vou dar 2 exemplos rápidos, né, que um é o Abrindo Portas, da professora Eugênia, que está aqui a foto, que é uma professora fantástica, que ele ensina inglês. É até muito simples você, talvez aí na cidade que você esteja, no país, você olha e fala, não, mas inglês, né, é algo tão normal das escolas ensinarem, né? No Brasil, apenas 1% da população é fluente em inglês, né? Então, esse projeto, ele trouxe para cá 30 oficinas, 30 turmas, na verdade, já, foram 300 oficinas de remoto presencial,
com 79 voluntários e transferir esse conhecimento para eles. E olha que importante, né? 90% das pessoas que participaram são alunos de 14 a 18, falou que esse projeto incentivou eles a continuarem a procurar ensino superior. Isso no Brasil é extremamente importante, né? Você pode ver ali embaixo que 18% da nossa população, apenas 18%, tem acesso ao ensino superior. Então, 82% praticamente não vão para o ensino superior. Então, a importância de um projeto que transfere conhecimento e agrega futuro nessas pessoas, dá uma nova oportunidade. E, por último aqui, falar do nosso projeto que aconteceu ontem, que é uma ação que nós fazemos, que é a Extensão Taon. Nós inauguramos ele ontem, na verdade foi a primeira ação, Extensão Taon na escola. Nós vimos que nós podemos potencializar isso, e é um projeto que nós levamos uma série de projetos nossos para dentro de uma escola no interior do Brasil. Nós fomos para Açaí, que é uma cidade de 15 mil habitantes, levamos 19 projetos, 40 voluntários, atendemos mais de 500 estudantes da cidade, demonstrando todo o potencial que nós temos, uma parceria com o CEP, que é um colégio de lá, e trazendo esse viés, essa transferência de conhecimento para a população. Pessoal, eu encerro aqui meus 10 minutos, queria agradecer a vocês, deixo o meu contato, e encerrar aqui com uma visão que nós temos, que transferir conhecimento no interior do Brasil é transformar vidas, né? E esse, para a gente, é o principal papel da universidade. Finalizo aqui com a foto do Baja, mais um projeto também tecnológico que nós temos aqui, de competição, assim como outros que estão aí também nos dando muita felicidade aqui para a nossa região. Obrigado a todos, um abraço. Obrigada, professor Filipe, foi uma honra tê-lo connosco nesta mesa redonda. Vamos então para a última oradora desta mesa, para encerrarmos com chave de ouro. Temos connosco a professora Sara Proença, que vem do Instituto Politécnico de Coimbra, é a diretora do Inopol, a estrutura que é responsável pela promoção do empreendedorismo no Instituto Politécnico de Coimbra. Kathleen, acho que preciso de ajuda. Bom dia a todos. É com um enorme prazer que estou hoje aqui em Castelo Branco. Agradeço à organização pelo convite. Irei, no seguimento da apresentação que também já foi feita pelo Jorge Humberto, falar-vos sobre este projeto colaborativo entre o Politécnico de Coimbra, o Politécnico de Castelo Branco e o Politécnico de Bragança, numa dimensão específica de um programa já desenhado para a promoção de competências para a empregabilidade, mas num primeiro momento iria apresentar-vos a estrutura do Politécnico de Coimbra, que trabalha as dimensões da promoção da inovação, empreendedorismo e transferência de tecnologia, que é o Inopol Academia de Empreendedorismo. Ou eu sou muito inábil com a tecnologia, ou ela não está a colaborar connosco. Já está, mas aqui não passa. Aqui não passa. Ok. Então, esta é a imagem do Inopol. Nós estamos localizados no campus do Politécnico de Coimbra, que integra a nossa Escola Superior Agrária, em Bencanta, para quem conhece Coimbra. E esta estrutura, que tenho a honra de dirigir neste momento, tem como principal missão promover uma cultura de inovação e empreendedorismo, potenciar a criação de novas startups e spin-offs de base científica e cariz inovador e estimular a transferência e valorização do conhecimento que é gerado dentro da nossa comunidade. Por outro lado,
procuramos também promover a inserção profissional dos nossos diplomados e, desse ponto de vista, temos um conjunto de programas que procuram desenvolver competências que nós consideramos fundamentais para que os nossos diplomados sejam bem-sucedidos a quando da entrada no mercado de trabalho. Portanto, atuamos como, à semelhança dos exemplos que os colegas de painel também já nos apresentaram, atuamos numa fase nascente e procuramos apoiar, desde o primeiro momento, ideias de negócio oriundas da nossa comunidade académica, mas também estamos abertos a projetos do ecossistema empreendedor regional que nos procuram para, de algum modo, ajudarmos a alavancar esses projetos de vocação empresarial. Portanto, por outro lado, trabalhamos todo o circuito desde a invenção, através dos sistemas de proteção, que também já foram aqui mencionados, até à tentativa de transferência para a sociedade numa lógica de valorização dos outputs de investigação que são produzidos. O Inopol é também uma incubadora de base académica e, desse ponto de vista, prestamos serviços de incubação, quer física, quer virtual, e procuramos fazer esta ligação entre o meio científico e tecnológico e o tecido empresarial, também através da promoção de diferentes projetos em consórcio, como é o exemplo do projeto que une estes 3 politécnicos. Temos como principal público-alvo os docentes e investigadores, mas também e sobretudo todos os nossos estudantes e alumni, e desse ponto de vista temos um conjunto de programas que procuram potenciar estes eixos estratégicos que acabei de referir. Neste contexto e de uma forma um bocadinho mais específica, agora no âmbito do projeto que une estes 3 politécnicos e que, no caso do Politécnico de Coimbra, se denomina Skills 3.0, Conhecimento, Pedagogia e Empregabilidade, nós temos em curso um programa a que chamamos Trilhos e que tem exatamente como objetivo desenvolver um conjunto de competências de futuro que venham promover a empregabilidade dos nossos diplomados. Este programa tem como principais objetivos potenciar o sucesso profissional e o desenvolvimento de carreira dos estudantes e alumni do Politécnico de Coimbra e, de algum modo, promover o envolvimento e a participação de todos esses estudantes nas diversas atividades de natureza extracurricular que vão decorrendo ao longo do ano nas nossas diferentes unidades orgânicas e que são atividades complementares à própria estrutura curricular dos cursos que os estudantes frequentam e que contribuem para desenhar esse perfil que o mercado de trabalho procura e que nós nos propomos potenciar com este projeto. Deste ponto de vista, foram definidas 3 personas que correspondem a diferentes perfis de estudantes, o caloiro, o júnior e o sénior, representando respectivamente os estudantes de primeiro ano, que é importante que desde um primeiro momento se sintam integrados e conheçam esta panóplia de atividades extracurriculares que estão à sua disposição. A persona júnior, que é o estudante de segundo ano, e o sénior, que são os nossos estudantes finalistas mais próximos do mercado de trabalho e também os nossos estudantes de mestrado. Este projeto pressupõe, para além da liderança do próprio projeto, um gestor de projeto em termos de equipa e depois, naturalmente, é fundamental que em cada uma das nossas escolas exista um coordenador. Normalmente são técnicos dos gabinetes de promoção da empregabilidade que coordenam as atividades do programa em cada uma das escolas. E a estrutura obedece sobretudo a 4 eixos estratégicos. Num primeiro momento, um conjunto de sessões de acolhimento e orientação que irão procurar dar a conhecer o programa
à maioria dos estudantes que integram as nossas escolas. Depois um conjunto de atividades trilhos, eventos trilhos e chancela trilhos, que explicarei brevemente a que é que correspondem cada uma delas. Portanto, num primeiro momento nós fazemos as sessões de acolhimento, estão agora a arrancar com a chegada dos caloiros. Essas sessões vão ocorrer quer no início do ano letivo, quer no início do segundo semestre, e têm exatamente como objetivo apresentar o conjunto de atividades que permitem fazer esta orientação de carreira aos diplomados. Depois temos as atividades trilhos. Aqui são atividades de natureza extracurricular e podemos estar a falar de simples workshops em diferentes temáticas, mas também um job bootcamp, diferentes encontros entre stakeholders, atividades de imersão e experimentação, onde procuramos levar os nossos estudantes ao contexto empresarial para, numa vivência prática e no loco, perceberem as competências que são relevantes para a sua carreira, e um programa de mentoria alumni, em que os nossos alumni irão funcionar como mentores dos estudantes ao longo do seu percurso académico e, desse ponto de vista, tentar orientar o seu percurso para o desenvolvimento destas competências. Depois temos aquilo a que nós chamamos eventos trilhos. Estes eventos envolvem atividades inter-escolas e podem ser coisas como programas de desenvolvimento de competências empreendedoras, onde destacaria quer o Poliempreende, quer o programa Link Me Up, mas podem ser programas de desenvolvimento de competências ao nível das línguas estrangeiras, que são também fundamentais, ou de competências nas áreas das tecnologias de informação. Temos ainda aquilo que nós denominamos como atividades de chancela trilhos. Estas atividades são proporcionadas por entidades externas, podem ser empresas, podem ser qualquer tipo de organizações ou mesmo atividades promovidas pelas nossas associações de estudantes e que nós consideramos, pelos objetivos do programa, terem interesse em integrar a panóplia de atividades do Trilhos. Percebemos desde muito cedo, em conversas com os estudantes, que para os motivar a integrar um programa desta natureza, que funciona passo a passo, construindo o seu trilho ao longo do percurso académico, que era necessário atribuir recompensas, estímulos, e, portanto, o programa pressupõe um sistema de pontuação em que, ao longo do percurso, eles vão ganhando esses passos e, no final, isso converte-se em recompensas. Tem aqui alguns exemplos das potenciais recompensas que são atribuídas, mas são desenhadas ano a ano e têm como principal objetivo motivar os estudantes para estes programas de natureza extracurricular, mas consideramos que são fundamentais para potenciar a empregabilidade. Deixo os nossos contactos, agradeço a vossa atenção, estou naturalmente à disposição para as questões que entenderem. Obrigada. Obrigada. Thank you to all speakers of this first roundtable. I think we now have international participants in the room, so I will swap to English. Is there any question from any one of the people in the room? And I will ask some room assistants. Thank you. Any questions? I think we have one question there in the middle of the room, please. Sorry. Thank you. Hello, everyone. I'd like to ask anyone to answer, please. It's not a question for one person in specific, but we listen programs from 2 different countries, at least. And how can you use this network to improve the internationalization of these business ideas of the students, or even to give support to the companies at the regional level? Thank you.
Thank you. Who wants to answer? I think that maybe Jordi can answer this question, as he is already working in an international ecosystem. Well, I didn't understand the question. Can you repeat this? The question was about how can we use this opportunity of cooperation to help our students' ideas or our regional companies to get international? Sorry, Vera, but the sound is quite bad. I cannot understand. Is it better now, Jordi? Yeah. Okay, yes, good. So the question was about how can we use this opportunity of bringing together a lot of institutions to help our students' business ideas and our regional companies to grow internationally. I think that the networks are here. Some years ago, it was impossible. If you didn't go directly, physically, to some points, it was impossible to create relations. It was impossible or very difficult to get money, for example, for investment. And after the pandemic, it's like usual for most of us to connect, for example, with a congress in Portugal, being at home. And in the same way, we have seen that it's very easy now to start relations and to create this confidence, even between investors. So we are pitching investors from the United States, trying to get money for our projects here, and they don't need to meet physically with us, at least in the first or second or third meeting. So with that idea of open mind and with the possibilities of technology, it's quite easy. And we are used, for example, to use LinkedIn. We are used to use Facebook, and it's so easy, or it's as easy as sending, for example, an email to a company that you think that could be interested in your project or in your idea or in your company. And it's quite easy to contact using LinkedIn, for example, with possible venture capitals, for possible, members of your team. So I think that the only way to use that international point of view for our students, for our, for example, university or projects in the university is like starting sending, scheduling calls, and I think it's more simple than that it seems. Thank you, Jordi. Thank you to all the other speakers here in the room, and thank you for the audience. It was a pleasure to be here, and once again, congratulations to the organization of the event. Thank you all for your presence and insights. We now call to the stage our first keynote speaker, Joaquim Oliveira Martins. Mr. Oliveira Martins is the Special Advisor for the EU Commissioner for Cohesion and Reforms. As Deputy Director, he worked closely with the Director to advance the Organization for Economic Cooperation and Development work on small and medium-sized enterprises and entrepreneurship policy, regional, urban, rural, and local development, subnational statistics, multi-level governance, and tourism. He also oversaw the work of the Organization for Economic Cooperation and Development Center for Local Development. Podem pôr o mic. Ok, perfeito. Bom dia. Good morning.
I will do it in English, because it's an international conference. And I was asked to make the presentation in English. Okay, so I'm an economist, and I know a lot of you are engineers. So economists and engineers have had different ways of seeing the world, but perhaps the most important is that we have a dialogue and an exchange of views. So I'm going to present you here some data which are a bit, I'd say, broad, because they cover not only Europe, but the OECD, the regions across the OECD, but I hope this will give you some context about the challenges about territorial development everywhere, inclusive in Portugal, of course, and inclusive in Castelo Branco. Okay, so let me start with this issue of territorial competitiveness. Why this is so complicated? Why this is not only an issue of convergence, catching up, why we have this problem of disparities across regions and territories across the OECD. This has to do with the structure of the economy. Our economies, in this process of structural change over the last century, went, of course, abandoned first the primary sector, agriculture, then went to industry, and then they went into services. This tertiary economy, services, they are very related with density, with concentration, with agglomeration. Of course, you can have services a bit everywhere. Most of the service sector is actually concentrated. It's concentrated for mainly two reasons, because the productivity in the service sector depends a lot on the density of firms, consumers, etc. And also the productivity in the service sector depends a lot of what we call, the economists in their jargon, they call it external economies. It's not only what happens within the firm, it's what is around the firm. So you take one enterprise of a given number of employees with the CEO, a certain endowment of physical and human capital. You take this enterprise, like a sort of a thought experiment, right? And you take it from a city of, say, 50,000 inhabitants, like Castelo Branco, and put it in a city of 4 million. When I call city, I call the metropolitan area, of course, of 3-4 million inhabitants like Lisbon, and you see the same enterprise, it suddenly has 10-20% more of productivity. That's what people call agglomeration effects. So these things are very powerful, are very strong. You can fight against it, but they are there, right? So this happened. This is the data for the US. So you see this upraising all the time of the service sector. But if you display the same chart for Portugal, this is kind of a shorter time period, this 95, 2018, but you see the same thing. Basically, the private service is dominating the economy. So, as I said, these private services require agglomeration, and now there is a very established data, empirical evidence on the fact that indeed, the larger the cities, the more productivity they have. So this is I will not go into details, but basically it's the cloud of metropolitan areas across the OECD. Each data point is a metropolitan area. And in the horizontal scale, we have the size, the population. It's in logarithms. I don't go into details, right? But it's basically the size. And in the vertical is a measure of productivity. So you see a gradient. It's positive. The gradient is positive. The higher the scale, the higher the size of the population, the more you have productivity. And actually, there is even a certain consensus around the size of this effect. Is when you double the size of the city, you get more or less between 3 and 5, perhaps a bit more of productivity. It's not much. When you keep doubling the size of the city, from, say, the size of a city like Castelo Branco, and go into a city of 100,000, and then from 100,000, 200,000, 400,000, etc., 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 at the end, you get 3,
5% more on productivity, and in the end you have this gap, huge gap, of 20, 30%, that justifies why indeed one enterprise going from Castelo Branco to Lisbon suddenly gets this productivity premium. Huh? This productivity premium is not automatic. We have cities in the OECD which have size and didn't generate these productivity effects. Actually, Lisbon is one of the cases. We should expect Lisbon, a city of a metropolitan area of 3-4 million people, to generate much more of these agglomeration economies. It didn't, as I will show to you. Huh? So, we have this problem. The structure of the economy, because of this dominance of services, calls for concentration, agglomeration. Huh? So, of course, this generates this kind of territorial disparities. In the middle of this, the crisis of 2008, people now are forgetting about the crisis, but this crisis had huge impacts on the structure of the economy. And in particular, the crisis stopped this convergence between sort of lagging regions and the more advanced regions. One would expect that regions or cities which have a lower scale can benefit from what we call a catching up potential, right? So we have a sort of a frontier, right, of business organization, human capital, knowledge. That is a sort of a frontier there. And the regions which are below, they have lower, of course, productivity levels. But if they use some of the things that are discovered in the frontier, they can catch up. This catching up means that actually you have lower levels, but the potential for higher growth rates. So you have a lower level, but you grow more because you are catching up the frontier, right? So basically this is before the crisis and after the crisis. So before the crisis is this I don't know if is this these circles here, and after the crisis is are these circles here, okay? And basically these are 4 types of region. The regions which are really remote means more than 1 hour from a big city. Then you have regions, we have small cities, regions we have cities a bit bigger, say more than 250,000 inhabitants, and then you have regions we have big cities, right? So you see before the crisis, the regions we have either remote or have small cities actually were growing faster than the regions we have big cities. And this is what is normal, this is what we expect. But after the crisis, you see that, this decline of the growth rate. Oh, Jesus. This decline of the growth rates, or say, for example, these regions we have small cities, is huge. It goes down, right? So the growth rate diminished tremendously. Before was, say, around 2.5% a year, and then it diminished to 0.5% a year, right? And then you see exactly in the opposite, the regions with big cities over there, this big circle here. The growth rate decreased, but decreased in some sense less than the decrease in the growth rate in the other regions. So this stopped the convergence process. And actually the crisis exacerbated this dominance of the big cities. So it didn't help the problem, it put it even in a sort of a more complicated sort of a stance. Now, this problem of divergence between the cities, between the frontier regions and the rest, this was on average for all the OECD regions. But when you look country by country, it's not always the same. It's a bit like the agglomerations economy. It's not automatic, right? You see, for example, in a country like France, the country where I live for a long time now, you see this divergence between the frontier regions. So this line here is Paris and this region, the metropolitan areas of Paris, and the other are the other regions, the regions which are below. So in France, you see this movement of
increasing productivity in Paris and the others are stagnating. So the gap is increasing. And you see also the gap, this gap really opened up after the financial crisis. So France is really a very good example of this phenomenon. Before the crisis, more or less this convergence trends, mechanisms were working. After the crisis, everything stopped. But if you look in Germany it doesn't work that way. Germany is a country where basically exactly the reverse. The big cities, the large cities are more or less stable in terms of productivity, and actually the others are increasing fast. So this is an index. I mean, the level is still lower, but they are growing fast. So in Germany, actually, this convergence is working, not in France. On average in the OECD, you see these divergence patterns, but in some countries, this convergence at the regional level is still working, like in Germany. Of course, Germany and France are very different countries. People like to compare Germany and France, but when you look at the structure of the country, it's completely different. France is a very centralized state. Germany is a federal state with much more autonomy and drive of the regions, of course. Portugal. Well, Portugal actually looks a bit like Germany, because when you decompose the productivity growth in Portugal, so this basically gives everything. You have first employment, then you have labor productivity, and then you have gross value added, basically is GDP, is UPIB, value added. So basically value added is the product of employment by productivity. You get employment, productivity, and you get the GDP, right? So if you decompose, let's focus on the middle, which is the labor productivity growth. If you look at the decomposition of the labor productivity growth in Portugal by region, before and after the crisis, basically you get always the same picture. Lisbon is dragging down productivity, and actually the growth of productivity in Portugal, which is not very high. As you know, productivity has been a bit flat or stagnated in terms of productivity since basically the year 2000s. But you see that the little productivity that we had in Portugal were not generated in Lisbon, were generated in, for example, the northern region, north, or in the center region, the region where we are now. Interesting, no? If you had this picture for France, it would be exactly the reverse. So Paris is driving everything up, and the others are stagnating, right? So Portugal is a country that actually looks more like Germany than France. Is this that good? Is bad? My feeling is that Lisbon should be working better, because Lisbon should be a sort of an asset, productivity asset, for all the country, and it is not. Why? Because these big cities are important as a sort of a hub to attract innovation, talent. Of course, they pump resources from the other regions. People, here in Castelo Branco, probably they get their diplomas and then they go to Lisbon. Why? Because they have more opportunities, so people don't like that. But at the end, these cities have a role at the national level as these hubs. They are a sort of an asset, ativo. And it's very difficult to, find other ways of generating innovation, etc. Now, when you accept this role for the big cities, what you need to be sure is that what happens in these big cities trickles down to the other regions. And this is one of the problems currently, is that this trickle down, this convergence, these catching up mechanisms are a bit stuck. Okay, so let's look now on these drivers of productivity. This situation of disparities between these regions is creating actually a lot of political problems. In many countries, the votes for populist parties are not located in the big cities, are actually located in more intermediate and rural areas. You see that, for example, in the last election in Italy, in France. The votes for Le Rassemblement National in France are not in Paris, are
outside Paris. So it depends on the country, but basically you have this what people call the geography of discontent. A geografia do descontentamento. Huh? People see these disparities. Of course, they receive transfers, you know, and a lot of, and the governments try to kind of have this uniform approach for social policies, education, health, etc. So people can live in these regions where there is less productivity, less dynamism, less innovation, etc. But they are not happy. They are discontent. And when they vote, sometimes they vote against the system. They are not necessarily voting against a given party. They're just voting against the system. They feel that the system doesn't treat them well. And this is what people call the geography of discontent. So this is creating a political problem a bit everywhere. Huh? So these regional disparities, which were a bit like the domain of regional economies, etc., now are in the top of the agenda of actually governments because of this problem. So in Portugal, up to now, these populist forces have been a bit contained. But in France, as you know, because the center didn't really agree, they just disappeared. The Socialist Party just collapsed, disappeared. And the center-right, it didn't disappear, but it's almost like irrelevant now. So be careful, you know, about these political trends because they may change very, very quickly. So understanding these drivers of productivity and what can be done to mitigate this divergence, these territorial disparities, is a very important political agenda for all countries, including in the US. You know, this big sort of a duality, this polarization in the US between, say, the Republican Party, to simplify, the Republican Party and Democratic Party, is an issue of territorial divide. The big cities are more democratic, the rural areas are more on the Republican side. So in order to have a strategy about competitiveness, you need to understand what are the different types of regions. So it's very important to have something a bit more rich than just rural and urban. And typically, so you have different types of regions. Of course, you have these big metropolitan areas. We have the regions which are around these metropolitan areas. And then, of course, you have the towns, villages, and rural. But it's very important to understand these different shades of regions and the densities of population, because the policies need to be adapted to each type of regions. And this is why the people in regional economics defend this concept of place-based policies. Place-based policies means that the policies need to be adapted to the type of region. So if you have a sectoral policy, like for example education, and you have a policy which is totally uniform, you may have problems because a uniform policy may work in a given region or not in the other regions, right? And you may need this kind of adaptation of the sectoral policies to the specificities of the territory. Is that clear? Okay. So, forces of convergence. Many people talk about infrastructure, human capital, physical capital, R&D, innovation, you know, you name it. But if you want to have kind of settled ideas, what are the two main forces that drive this productivity growth? Basically, are two. One force is related basically with these agglomeration effects. I mean, you may not be in the big city, but you can borrow these agglomeration effects from the big city. Okay? But in order to borrow these agglomeration effects, you need to be close to the city. So the threshold, what is close? Close means what? 100 kilometers, 200. At the OECD, people took this threshold of 1 hour time distance. 1 hour. If you are 1 hour time distance from a large metropolitan area, you can kind of borrow this kind of agglomeration effects. Okay? And it's very clear when you look at the rural areas and you look at the productivity evolution of the rural areas by this proximity to cities, it's clear. So the straight line, the dark line are the metropolitan areas. It's the productivity of the metropolitan areas, okay? It's a reference point if you want. And if you look at the different rural areas, the ones which are close to the metropolitan cities don't have a problem of productivity. It's the blue line on the top line. They are more or less following the same productivity of the cities.
The ones which have a problem, which are now diverging, especially after the financial crisis, are the ones which are remote or have small cities, right? So, for example, Castelo Branco could be in that kind of position, kind of a drift, an increasing gap in terms of productivity. I don't want to be gloomy, pessimist, because after that I will see that there are solutions to this. But you need to have a strategy, a local strategy. So this is the first force. It's basically, you don't have agglomeration, but you can borrow this agglomeration from the big cities. The other big force is something that was discussed a lot in Portugal in the, 10 years ago, is what we call the tradable sectors. In Portuguese, is transacionáveis. Basically, transacionáveis means that there are sectors of economic activity which are exposed to foreign competition. They don't necessarily export. They can export, of course, but they are exposed to this pressure from international trade, because there are substitution between what is produced here and what can be imported. So this kind of competitive pressure pushes up productivity. And it's very clear, the regions which have a higher share of these tradable sectors are in a catching up mode. The ones are more in a kind of a stagnating mode. So these tradable sectors are, even if they are a small share of the economy, they have a very important role as, like we call it, an elevator of productivity. When you look, people in Portugal now compare a lot Portugal with Eastern European countries, Poland, Slovakia, etc., etc. Where this productivity in these countries came from? Came from these tradable sectors, because they have a share of these industries which were kind of benefiting from these catching up effects. Portugal actually abandoned, I don't know if you can call it, say, abandoned, but it was perhaps there was several factors, but pushed the Portuguese economy a bit away from these tradable sectors, and of course the productivity potential was dragged down, because in the service sectors you have much less productivity. These are the figures. If you look at the evolution of productivity, labor productivity, in the manufacturing sector and in the service sector, and you compare Portugal with Europe, in the manufacturing sector, okay, Portugal has, towards the end of the period, has kind of less growth than Europe in terms of the manufacturing sector, but this guy is keeping up. The big gap is in the service sector. So I think it's pretty clear. The Portuguese economy perhaps shifted a bit too early to the service. Nothing wrong with the service economy, because as you see, the service economy is our economies. The developed economies are service economies. But perhaps the Portuguese economy didn't benefit enough from this catching up potential, from this elevator of productivity that the Central and Eastern European countries benefited over the last period. Now, things are changing. In countries like Slovakia, etc., things are changing. But up to now, they have really benefited from this catching up potential. So this is another chart showing this difference between tradable and non-tradable sectors. This is unit labor cost. Basically, unit labor cost is a comparison between salaries, wages, and productivity. So this indicator needs to be stable. When it is stable, means that wages increase, but in line with productivity. When it increases, it means that wages outpass the growth of productivity, so there is a problem. When you don't have productivity and your wages are increasing, the only solution to remain viable is to increase prices. So you don't have productivity, but wages increase, you need to increase prices. If you increase prices, of course, you lose competitiveness. So this indicator needs to be stable. And if you look at Portugal, for example, you see that in the non-tradable sectors, this indicator was rising all the time, up to the big adjustment of the troika. Unfortunately, you need to this kind of a big austerity programs in order to drive these things down, but
the non-tradable sectors were increasing all the time, these unit labor costs. In the tradable sectors, the situation was much more stable, right? So I think it's pretty clear, right? No? So then, of course, if these tradable sectors are so important, how to get more internationalized? How can we promote this internationalization of the economy? Not easy, especially in an economy like Portugal, which is dominated by micro and small enterprises. There are enterprises in Portugal which are in the frontier and are exporting and are very connected with international production networks. But on average, if you took an economy which is basically small and micro enterprises, you have very little of these internationalization effects. The problem is that these small and micro enterprises don't have a lot of economies of scale. Otherwise, they will not be small, right? If there was economies of scale, the entrepreneurs would have incentives to grow. If they don't have incentives to grow, that means that you have kind of a constant economies of scale. You are more or less okay with the small size, right? And it also, the statistics show that the small and medium-sized enterprises, on average, again, some enterprises in Portugal, especially in the software, I'd say they have beautiful enterprises, but on average, they adopt much less technology than big enterprises. So if you have no scale, no technology, no trade, you have a problem of productivity. And you are talking about 67%, 70% of employment. Okay? So this agenda for the internationalization of the Portuguese economy, it's a very important one. But of course, not so easy. Not so easy, why? Because trade in these days is not anymore you have like a comparative advantage, sector. No, it's global production networks, as you know. And most of the international trade is about these networks managed, organized by multinational companies. The estimates on this share depends. The OECD, we say 60%. In the UNCTAD, we say 80% of trade are directly or indirectly related to these multinational companies. So either you are in or you are out. If you are out, you are out. So you need to have a strategy in order to connect with these international production networks. In this strategy, of course, some things work better than others. You know, in Portugal, for example, in this region of Braga, you have beautiful examples of this integration in international production networks, which is much more appealing than just accepting these multinational investments just because you have lower wages. In Braga, for example, we have this kind of research center, so this is not anymore exploiting low skills, low wage. No, this is producing knowledge, producing, using R&D and producing innovation. But you also have, for example, I came from France, the Banque Nationale de Paris, there's a big bank in France, has 6,000 people in Lisbon. Why they have 6,000 people in Lisbon doing, for example, a lot of work on these compliance services? Because it's much cheaper. Basically, you pay someone with a license or a master's basically half of the price of the wage you would pay in France. So that's kind of, it's good because you attract foreign capital, but that's not the kind of foreign investment that you'd like for the future, right? For the future, especially because Portugal invested a lot on human capital, on education. Portugal, as you know, had a big problem in terms of human capital, 30, 40 years ago. There was a huge investment, and this investment in, say, 10, 20 years will be there, right? Really strong, right? And so you need to have a strategy in order to use this capital, otherwise they will go away. And that happened, actually. Huh? A lot of people with diplomas and tertiary education just went abroad. Because a lot of these jobs, basically, they are international wages, right? So people can move. Regional innovation. Regional innovation is one segment of these drivers of productivity. Of course, a very important one, but again, when you look at regional innovation, you get more or less the same pattern. So these are statistics for the US. The whole thing is very concentrated. If you look at patents, you look at publications, scientific publications, the bigger the city, the more you have patents and the more you have publications. Voilà. It's unpleasant, but it's there. It's like a kind of it's a fact, all right?
Innovation also has, when you invest in innovation, you also have an issue which is related to the, well, it's a bit technical, but the non-linearity of the effects. I mean, when you say you want to be in these more innovative sectors. In order to be in these more innovative sectors, you need to invest in R&D, pesquisa e desenvolvimento, right? The problem is that it's very non-linear. So, for example, a regional government, even in, a municipal government, say, I want to put money in this R&D. The regional funds, for example, the smart specialization idea, you invest in R&D. 1% of GDP in R&D, nothing happens. 2% of investment in R&D, nothing happens, on average. 3%, you start seeing something. So, a political leader that puts money in this R&D and don't see any effect may be a bit discouraged. Huh? But this is it. It's very non-linear. Huh? And then when you reach this threshold around 3%, things start to happen. But still there, in some places it works, in other places it doesn't work. So this is a paper done by a very good economist, regional economist, Riccardo Crescenzi from the London School of Economics. And basically what he found this, of course, in order to do this thing, you cannot do a simple linear regression. You have to do a bit more sophisticated statistical methods because it's non-parametric, because otherwise you just see a line, right? Here is not a line, it's something which is non-linear, right? And what he found is that basically at this threshold of 3%, when it works, is because it is combined with other things, and in particular with human capital. So when you put in place an R&D policy, you need to be sure, first, you need to sustain the policy, so accept that for several years probably nothing is going to happen in the indicators, right? And politicians like to have, results, right? We did something and it worked. Well, these things take time. And then when it starts work, you need to be sure that you have the good complementarity with other factors. And this is what makes the difference in some regions. Again, I talk about Braga, because Braga is a very good example in Portugal. But you have indeed this kind of complementarity between the academic side, the public side, even at the municipal level, and of course the private sector. There's an interaction, there is a common vision, so it works. Huh? Otherwise, it may not work. So it's really kind of despairing. You put money in this R&D, you expect from these smart specialization strategies, and it may not happen at all. I saw some things which are kind of, Porto Alegre, huh? You know that some years ago, they wanted to create a center for virtual reality. You know that? You know what happened to this center, right? This was millions invested in this facility. It was never used. It's still there. From when I visited, it was still there, right? So sometimes you make these bets. I know that when you do innovation, sometimes you need to accept that it doesn't work, but you need to be careful, right? Now, on this innovation, it's true that the COVID crisis created a big impulse. You see, when you look at the investment by types of tangibility, so the very physical investment to the more sort of intangible investment in intellectual and property rights. So this is for the EU and this is for Portugal. You see indeed that the crisis had this kind of effect of increasing the speed of this investment in tangible assets, which is good. So things are happening in Portugal. So now I'm becoming a bit more optimistic, right? When you look at Portugal and you look, for example, on the adoption of these new technologies, marketing, organizational innovations, and even having SMEs as exporters, despite everything I said about SMEs in Portugal, when you compare Portugal with the Slovak Republic, the Czech Republic, Ireland often people compare Portugal with Ireland, and Lithuania, Portugal is actually ahead.
So things are happening in Portugal. The problem is that the Portuguese economy is a bit dualistic, right? You have this kind of poles that work, that deliver, that are even sometimes pushing the frontier, and you have all the rest, which is kind of dragging still down the whole system. The COVID crisis, of course, all these issues about teleworking, the opportunities that it can generate for the less dense regions, for the remote regions. When people do telework, indeed, you don't have anymore this kind of a constraint associated with proximity, with agglomeration. But still, you know, the big cities have much more opportunities for this teleworking than the rural regions. So you can use these teleworking effects, but you need to have a strategy, because otherwise it's going to be the cities which are going to benefit. When I say cities, it's not the center of the city. Can be the periphery of the city, because in Paris, for example, a lot of people left the center of Paris, but they didn't go to Normandy. Huh? They went to the periphery of Paris. So what people call the donut effect. It looks like a donut, right? It goes because of course it's less expensive. You have more space. But these effects could benefit some of the sort of more distant, remote regions. But you need to have a strategy for that. In Portugal, for example, a lot of people talk about Fundão. Fundão, big, beautiful Fundão, they got a price, everything. Yeah, so it may happen. Now, whether you can or not reproduce, for example, this case of Fundão elsewhere, it's an issue. Huh? Not only an issue of conditions, local conditions, but also an issue of leadership of the leaders, the political leaders. Of course, irrespective whether it works or don't work, one thing you need is digital infrastructure, that's for sure. It's like electricity. If you don't have electricity, just forget about it. So it's the same. Governments need to invest, and this is what the OECD now has been saying. So, and you know, a lot of funds of the PRR in Portugal are actually used to improve this digital infrastructure a bit everywhere. It's a bit like electricity. Now everywhere we need to have this infrastructure, right? Otherwise it doesn't work. And still you have huge inequalities between the rural and urban regions, although in Portugal, actually, you don't have much of this gap, which is good. Good. That means that in Portugal, actually, we have already the conditions for perhaps promoting some of this delocalization of these activities out of the big cities. In other countries, the gap between rural and urban is much, much, much bigger. Huh? Some future challenges. One big future challenge. So there is some kind of a gloomy picture in terms of these territorial disparities, these forces of divergence we have been there and exacerbated because of the crisis. There are some elements of optimism, of hope, opportunities that are being created. But of course you have, you know, in the future of the next decades, things like demography. Huh? This problem of demography is particularly acute in Portugal. Portugal, in the rural areas, has the share of people above 65 already very close to economies like Japan. Japan is already kind of the age country, right? But Portugal is very close to Japan. I think it's Japan. Japan, Portugal, and Italy, or Portugal, I don't remember, but it's very close. So the areas, the rural areas in Portugal have a big problem of demography, of course. And you look, and this is an average for the OECD, clearly are the remote regions we are going to see this increase in the dependency ratio, the ratio of people above 65 over the active population. There are really the remote regions are going to suffer from this. So this is for the average OECD, but in Portugal, this thing will be much higher. Another, of course, challenge is the environmental transition and the fact that a lot of these new technologies are going to be, of course, outside the cities. And this creates a big problem of territorial equity. If you make a simple calculation and you want to replace a nuclear power station by solar panels or windmills, you see immediately the problem. In France, one of the leitmotifs of the extreme right, the Rassemblement National, is we need to close down the aeolic mills. So
their marketing, political marketing, is to close down all the aeolic mills in France. Why? Because people in the countryside don't like these aeolics. They don't like it. Why they don't like it? Because they don't see the benefit of it. They don't see the benefit of it. And this was a mistake done in many countries. It was a big push coming from the top to install this renewable energy, which is, of course, absolutely necessary for the energy transition, but very often people locally don't feel empowered, neither on the decision of the location of these new renewable energies or from the benefits of it. And you have a lot of these big companies getting a lot of these subsidies when they produce these renewable energies, and the people in the ground only have the inconvenience, pollution of the landscape, etc., etc., etc. So this is, I think this transition generates a big problem of, we need to have a discussion. It's a discussion, right? But it's a discussion where this territorial equity is really on the table. So, just to finish, so pessimistic points, more optimistic points, you need to have a strategy. Basically, you need to have a strategy. In face of all these conditions, if you don't have a strategy, just forget about it, because the economy, these trends will drive you actually not to the good equilibrium in some sense. You need to have a strategy. So the problem is that this strategy, where this strategy is located and can be decided, very difficult to be decided from the top. How can someone in the ministry in Lisbon as a kind of a strategy for every different types of regions in Portugal, right? Very difficult. So there is a debate. So on this role for these place-based policies, for the regional policies, actually there is a debate. So this is a way of seeing it, of presenting it, was Tony Venables, a very well-known economist from the UK. And there was in a conference at the OECD and basically said there are two ways of seeing this problem. So either people flow to jobs, so people migrate where jobs are located, or the enterprises go where the jobs are created. So jobs flow to people. So I mean, if for example it's cheaper, labor is cheaper here, the land is cheaper, why are not enterprises that are located paying huge rents, huge higher wages in Lisbon coming here? If you have these opportunities for example, teleworking, distant work, all these things, right? Where they're not flowing, from the places where the prices are lower. And Tony Venables basically said, well, when people flow to jobs, of course this is bad because the people that flow to jobs are typically people who have more talent, more education. So the more they flow to the jobs, the more these kind of underdevelopment problems perpetuate in the regions, in the lagging regions. But he also said that this movement of jobs flow to people, so enterprises moving to the places where the prices are lower, is also kind of reduced because he said price signals are too small. Because of this, for example, minimum wage policies and these social policies, which are, I'm not contesting this is not important, but they are uniform. But because they are uniform, so these differences in prices are not revealed enough to generate incentives. So an enterprise in Lisbon, they pay higher wages, they pay more rents, etc., but they have these agglomeration effects that they stay in Lisbon. So you don't see this movement of, say, jobs to people that you could have if these prices were more differentiated. And politicians, basically to this regional development problem, have two basically polar approach. One approach is to say, okay, this is the factor of life, economy concentrated, services, agglomeration. The only thing is that you need to compensate the regions which are lagging. So if a region in the interior of Portugal are suffering from this phenomena, from these trends, we just need to compensate, just flow money to the... So this approach, which has been in place, basically, a lot of the policies in place are more or less with this mindset, right? Just compensate. Huh?
Why? Because indeed, having agglomeration is good for the overall economy. So in order to have this benefit, you need to pay for it, right? So you compensate. But this doesn't work. It generated, as I said, a lot of discontent, and there's no clear message from the academia, etc., that you need to find something else. And this something else is what the OECD we call displaced-based policies. So these displaced policies or territorial policies are policies that demand, of course, this differentiation of policies by region. So we are not going to apply the same strategy in Castelo Branco as in Braga or in Bragança. There are some stuff which is the same, similar, but there are going to be specificities. Who is going to identify the specificities and adapt the policy to these specific needs? The central government? Complicated, right? The subnational, what we call the subnational governments in the OECD, this layer of government, of decision that could put in place this differentiation, right, do a lot of things at the OECD. When you look at the OECD, for example, they do a lot of housing and community, environment now with this transition. Most of the public investment to finance this transition, the energy and climate transition, is basically done at the subnational level, on average in the OECD. So if you have a situation where we have a lot of centralized decision, it doesn't work very well, right? So these subnational governments do a lot of things, and of course you have big differences across countries between this degree of decentralization. So if you compare, for example, this is just fiscal decentralization. Fiscal is just the money, right? Well, if you compare countries like Denmark, Belgium, Sweden, Finland, even Spain and Portugal, you see the difference, right? In Portugal, it's very centralized. When you look at, people, when you look at this, but this is normal. Normal. Germany, of course, is decentralized, is a federal country, but Denmark on the top, the country which is the most decentralized country in the OECD, is a country smaller than Portugal. Smaller than Portugal. It's not a federal country. So it's not because you are small and a unitary country that you need necessarily to be centralized. So all this discussion in Portugal, oh, we are too small, we cannot have regions, is totally bullshit. It's not, it doesn't match with the facts, right? No? But clearly, if you want to put in place this kind of more differentiated approach to policies, you need to accept this kind of decentralization. Now, when you decentralize, you need to do it properly. And this is the problem of governance. For example, if you have a very segmented, fragmented type of government, sometimes it's more difficult when you have things more integrated. For example, these are examples of institutional settings. We have Slovenia, Poland, and Portugal. See, I think this is mainly around policies around the SMEs, innovation, etc. So in Portugal, there is 4 ministries basically dealing with these policies. In Poland or in Slovenia, the thing is much more integrated in terms of policy making. So in Portugal, in order to integrate these policies, you need to create centers of coordination. So you create another layer, right? In other countries, the thing, so there is an issue in terms of this institutional mapping, and there is an issue in terms, and this is my last slide, in terms of what you call investing on this multi-level governance. So in Portugal, there is a lot of debate about decentralization. I even sort of have the impression, there was this famous book by Eduardo Lourenço, O Labirinto da Saudade, não é? We have in a labirinto da descentralização. So we are lost in the middle of this decentralization. Because the debate about the regions didn't advance, even recede. And when you do decentralization without re-centralizing from the bottom, you make mistakes. You make mistakes because you treat all the municipalities in the same way, which is not good.
Because why? Because some municipalities have much more capacity than others. When you have an uniform policy, someone was telling me that in the 19th century, when Mozinho de Silveira made the big reform of municipalities, he had municipalities of first rank, second rank, third rank, and the devolution of competencies was not the same. This was not bad. It was not bad, because indeed this is what needs to be done. The OECD defends a lot this asymmetric approach to decentralization, basically because the capacities are very different across the territory. So you need to do experimentation, test with some municipalities. When it works, you can reproduce, replicate, a bit like innovation. Huh? You do some testing and it works, you can replicate, etc. You need to do the same thing around decentralization. But basically, when you decentralize without re-centralizing, in order to find the right level of devolution, you may have a problem because you give competencies to levels of administration that don't have the capacity to accept these competencies. It's as simple as that. And of course, if you create an intermediate level like the regional level, it needs to be elected because you need to have a legitimacy, right? A democratic legitimacy, because the presidents of the region need to be accountable to the people about the policies that pursue and justify why they are doing something different in Norte than in Algarve or Alentejo or in the center. In Portugal, I think this process, of course it's a bit my opinion, but it didn't go very well, because this process of election of presidents of CCDR is, it doesn't work very well. This issue of SIMs, this sort of mechanisms of supra-municipal cooperation. How can a president of a SIM, which is also the president of a municipality, defend the SIM above the municipality? He can't, because he's elected in the municipality, right? I think this process of supra-municipal cooperation should be much more flexible. So there are a number of issues. So the government is trying to decentralize in order indeed to reach this challenge, of a much more differentiated, place-based type of policy, but I have the impression that this thing is not working very well. So you need to invest in this multi-level governance. I think this also would help the central government to be much more strategic, because you'd focus on the big issues for the country and not all kinds of little policies. So voila. This is a bit what someone like me that worked for 30 years at the OECD and looks big on these issues of regional disparities and regional policies can deliver to you. I hope it was interesting. Thank you. We thank our keynote speaker for his presence and contribution. We will now make a lunch break, where all the questions about this intervention and communication can be asked in networking space. We resume precisely at 2:30. Thank you all and have a nice lunch. É do almoço.